شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیر مغن بھی، خالی کرتے میں مدفون غربت رہ گئی مثل اصغر کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سکا تھا عباس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، ان کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ،
बेताब धूप में है जंजीर का सताया, राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। उजड़े घरों में गूंजी आवाज हाय अकबर, उजड़े घरों में गूंजी आवाज हाय अकबर, सोहरा को जब फूफी ने रोकर गले लगाया, सोहरा को जब फूफी ने रोकर गले लगाया। जाना कचहरियों में छूटा न बीबियों का, जाना कचहरियों में छूटा न बीबियों का, ऐसा किसी अदू ने दरबार में बुलाया, ऐसा किसी अदू ने दरबार में बुलाया। परदेसियों की कब्रों में तुर्बते सकीना, परदेसियों की कब्रों में तुर्बते सकीना, किसने हैं फूल डाले, किसने दिया जलाया, किसने हैं फूल डाले, किसने दिया जलाया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की, ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की, रसी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया, रसी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया। पहचान लेना सुगरा अब अपने कारवां को,
صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر. وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے.
शहे करबला को। जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुगरा को ज़ैनब। वो निशाने रसन बाजों पर, वो निशाने रसन बाजों पर, नील अब तक भी छूटा नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक सलवात पढ़ दीजिए मेरे को। Muhammad wa ala Muhammad salawat. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. I have a few announcements for tonight. First of all, I'd like to apologize on the ladies' side. We have a few technical difficulties, so we may have some issues with focusing the camera on the member. Hopefully they will be resolved in the next 15 minutes, but if not, my apologies to the ladies especially in advance. Also a reminder, we do have the room set up at the back in case parents with children need to use it. And I'd like to also humbly request the parents to please make sure their children are not using the front stage area to cross over from the gents or ladies side. I also have an announcement from the Hope Foundation. A lot of you have heard that Hope does a lot of work, has been doing a lot of work in Pakistan recently, especially with the floods that are happening over there. Now they have arranged for a special program upcoming Saturday, next week, not tomorrow, next week, for a mega telethon that's coordinated with the various NGOs, Al-Kawthar Foundation in the USA, Hope Appeal UK, Ahlul Bayt TV, and many other organizations. So this will be live televised. Inshallah, we'll forward that to the community. I would like to humbly request everybody to participate, and if they can donate in any way towards the floods, and even forward it to your family members and friends so they can benefit, inshallah, in Pakistan. Maulana Muhammad Raza Dawdani will be attending next weekend for Friday, Saturday, and Sunday. Inshallah, he will be speaking at this telethon event live as well around 7:30 next Saturday. Now, also a reminder for the Julus program tomorrow. The poster has been sent out. I'm just giving you a friendly reminder to please participate. Our coordinator for this Julus program is Brother Tahir on the gents side. If you don't have his contact, please contact myself or Sister Zainab on the ladies' side. They'll pass the contact to the ladies. Now, tonight and tomorrow, alhamdulillah, we are very fortunate to have Syed Hassan, Mujtaba, Rizvi join us for a couple of days from Brampton, Ontario. He's very humble. He wouldn't provide me with a bio, but from what I've gathered, the last few minutes that we have talked, Aga has been residing for over 25 years, especially in Canada, and in the last 10 years he's been traveling around to various places around the world. He's quite active with the centers in the Brampton and Mississauga area. So I just wanted to take this opportunity to thank our speaker for joining us for these two events for Bain. And we sincerely pray on behalf of the Muslim Association, we thank you and we pray that your efforts for the service of Abu Abdullah are accepted, inshallah. With that, if I can request you to come forward and recite the Majlis. By Muhammad wa ala Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, and the one who has given an opportunity to his creation, specifically human beings, to decide by their free will who is going to be the master of theirs. Whether we decide for that master to be Allah subhanahu wa ta'ala, or we decide that this master is going to be money, or if we decide that this master is going to be fame and fortune, or it's going to be a degree, or it's going to be a house, or it's going to be a wife, or it's going to be children, or it's going to be our lowly desires, the choice is mine and yours. But in reality, whether we choose this or not, everyone's master is Allah subhanahu wa ta'ala. And one day, we will return back to Him. And that day, if we had chosen correctly, and our lives had reflected that He is our master, we will remain forever in an awareness which, when translated into images, is the image of heaven. But in reality, it's an awareness that you will find yourself to be forever, for eternity, to be in His presence. We belong to Him, and to Him is our return. Our owner is Allah subhanahu wa ta'ala. And every single thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created, whether they want to or they don't want to, the return is to Him. The event of Karbala, and then of course Kufa and Sham, if you were to tell of the events to someone who's not a Muslim, who has not heard this before, I'm sure afterwards they're going to have questions. Like any human being, if you tell them that a father sacrificed a 6-month baby who was thirsty for 3 days, and this baby's neck was severed by an arrow that was made for the necks of camels. And as this 6-month baby bled in the hands of this father, he looked up at the sky and said, "Oh my Lord, even this is easy for me because I know you're watching." I met someone who was of African American descent. After the speech, he came up to me. He said that I want to share something with you. So I was in prison, and said that
I was a hardened criminal. And in the prison, someone told me this story about Hazrat al-Yasghar. And he said that when I heard that story, I cried as if I had never cried in my life before. And he goes, afterwards, I asked this person, why did this father do that? And when the person replied that he did that to save an ideology, to save a religion, he said that story was enough for me to say, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. He reverted and also found the love of Ahlul Bayt alayhimus salam, which is a natural state for any human being. Me and you who are born in a Muslim family, who have heard the names of Muhammad, Fatima, Zainab, Ali, Hassan, Hussein, where our mothers used to take us from the time that you could probably remember in a setting just like this, whether it was in Pakistan or it was in India or Afghanistan or Iran. Because we grew up in it, we forgot to ask the questions. Whereas if you were to go anybody on the street and tell them of the events of Karbala, Kufa and Sham, they will ask you questions. But because we got it, we never asked. And I think we probably do need to ask those questions. For example, Imam Hussain saved the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The sacrifices in Karbala and being imprisoned and the walking of the daughters of the Prophet in the courtyards and in the marketplaces where the audience were looking at them, where they felt a state of utmost disrespect. If we are crying for those sacrifices, for those hardships, then what did we do what was saved by Imam Hussain? What did we do? For example, a father goes through their whole life, builds something, gives something in inheritance, or leaves a legacy for the son or daughter. And if the son and daughter does not protect that legacy, does not protect what has been given, any human being will point fingers to that person that, what are you doing? Your father lived his whole life, worked hard, gave you this, and you're not protecting it? You don't have value for it? You don't even know what he left you. What kind of son, what kind of daughter are you? It's natural. Imam Hussain saved an ideology. And if I was to name that ideology, it's Tawheed. And this ideology of Tawheed, when a person follows, they become a Muwahhid. When they become a Muwahhid, they get to that state where everything in their life is reflecting nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. Their speech reflects Allah subhanahu wa ta'ala. Their standing up reflects Allah subhanahu wa ta'ala. Sitting down reflects Allah subhanahu wa ta'ala. Their job, their family life. Every single thing reflects the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala.
For Imam Hussain salam, the sacrifice was for that ideology. It was for Tawheed. That maybe perhaps one day the people who will hear about what happened will decide to ask the questions and then decide in their lives that we need to protect that sacrifice. We also need to become a muwahhid. By saying Ashhadu an la ilaha illallah does not make a person muwahhid. जब आप गवाह बनते हैं, आप गवाही दे रहे हैं ना, आप गवाह बनते हैं कि कोई और इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये गवाही जो हमने दी है ये सादिक भी हो सकती है और काजिब भी हो सकती है। ये गवाही सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। और सच्ची होना या झूठी होना मेरी और आपकी जिंदगी है। ये सिर्फ कह देने से इंसान मुवाहिद नहीं बनता। If that was the case, then what was the issue? Another question. The people, you tell the person that the people who severed the neck of the grandson of the Prophet and put it on a spear, and that his neck was severed not by a sharp knife but by a dull knife. And that head was made to be paraded. Sometimes it was in the neck of horses, sometimes it was on a spear. Grandson of whom? Grandson of the Prophet of Islam. Who were these individuals who did that? They were Muslims. A person will say then, how can a Muslim sever the neck of the grandson of their Prophet and put it on a spear? Right? The time when they wanted to sever the head of Imam Hussain, there were individuals saying to Shimr, Lanatullah alayh, that do it quickly so we can pray our Asr on Awwal Waqt, in the prime time. In the army that stood against Imam Hussain, they were all saying Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. They were huffaz of Quran. They had memorized the whole Quran. There were individuals who came there to do their religious duty. So if just by saying La ilaha illallah makes you a muwahhid, then what happened to those people? That means it's not just saying this. That means it's not just being born in it. That also doesn't mean that if a person is able to do the 5 times prayers during the day, there is a muwahhid. Right? Because in our minds, as long as a person is doing their prayers, they're going for Hajj, they're doing the fru, they're following the fru, we say is a very good person. If this is our criteria, then what happens to the Khawarij? Out of the same individuals, one person struck the representative of Allah subhanahu wa ta'ala in the house of Allah subhanahu wa ta'ala on his head while he was praying, with a poisoned sword that opened his head. Imam Ali alayhi salam. And for Khawarij, they were famous for recitation of Quran, for their du'as, for their zikr, for fasting, for the night prayers, for staying, up all night in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Their lips were dry because of the remembrance that they used to do.
So, if we're going to stay in that sort of comfort zone and don't look at our roots, then the day we will realize it would be too late for us to turn back. अभी मसलन हम इत्मीनान में हैं कि जैसे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में हमारा ट्रांसफ़र होगा, इंतकाल होगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी, जो कि होगी, तो इसमें शक व शुबा नहीं है। शख्स अच्छा हो बुरा हो, कोई भी शख्स जो इस दुनिया से जाता है, इमाम की उसको ज़ियारत होती है। हम इस इत्मीनान में हैं कि जब इमाम हमसे मिलेंगे तो वो बाजुओं को खोल के बड़े प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से हमसे मिलें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को बग़ैर मेरिट के एहतराम नहीं दिया। आप उनकी पूरी ज़िंदगी देख लें, all of his life, he never gave respect or reverence to anybody without merit. There had to be a reason for that person to earn the respect of Imam Ali. He just didn't give it because you are part of my tribe, because you are my relations, because you say salam to me really nicely. Never. Even with his own family, he was more strict. One of his family members was blind, asking for money more than his share. What does he do? A blind man, he goes, open your hand. Opens his hand, he puts a coal on it, a burning coal. He didn't use words. And when the hand burned, this blind man, the Imam's like, you couldn't bear it? So this is what you're asking me to do. You're asking me worse than that. You can't bear this coal. How will you bear the fire of hell? So we have this sort of itminan that when Imam sees us, he's just going to treat us really nicely without any merit. कौन है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा नहीं है? आप पूरी कायनात के आबिदों को खड़ा कर दें। Imam Zainul Abidin अलैहिस्सलाम was reading the schedule of worship of Imam Ali अलैहिस्सलाम. He put the book down. He said, who can worship like Ali? Imam Zainul Abidin अलैहिस्सलाम, who is if there are worshippers, beauty is because of him. Meaning, any worshipper, if it has any nur, has any light, has any beauty, is because the source is Imam Sajjad alayhi. He's saying, who can worship like Imam Ali alayhi? He's humble. Imam Sajjad alayhi is humble in front of Imam Ali alayhi's worship. Who's not going to be humble in front of him? कौन शर्मिंदा नहीं होगा? अजब तो ये नहीं है कि हमारे अंदर ये सवाल भी नहीं उठता कि हमारी शर्मिंदगी की हालत क्या होगी? कि जिसने हो सकता है अपने 40 से 50 साल जिंदगी के सिर्फ 2 नमाजें साल में पढ़ी हों। 2 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, जनरली एक ही होती थी, ईद उल फितर की। जिसके लिए अभी भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दीन की, मिनिमम रिक्वायरमेंट is 17 minutes in your day, right? Well, if you total जो टाइम लगता है नमाजों में, 17 minutes भी जब मैं जनरली कहता हूँ तो कई लोग कहते हैं हाँ ज़्यादा कह दिया, इससे भी कम लगता है।
17 रकअत को 1 मिनट की अगर रखो तो वो कहते हैं इससे भी कम लगता है। तो जिसके लिए अभी किंडरगार्टन का सबक मुश्किल हो, वो इस इत्मीनान में आ जाए कि मैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लूं। अजब नहीं है, ताजुब नहीं होना चाहिए। तो ये जो अभी आपसे अर्ज की ये मुकद्दमा है, दिस इज जस्ट अ प्रीफेस, बिकॉज करबला इज सपोज्ड टू वेक अस अप। Imam Ali alayhi salam says that people are asleep. Like some of you might be sleeping right now, but people are asleep. When they die, they wake up. लोग सोए हुए हैं, जब वो मरते हैं तो फिर जाग जाते। अब ये सोना जो है, हो सकता है हमारी आंखें खुली हों लेकिन हम सोए हों। लग रहा है कि इंसान आंखें खुली हुई देख रहा है आपको, कई लोग आंखें खोल के सो जाते हैं। आप शायद कुछ को जानते हो, वो बैठे हैं, आंखें खुली हुई हैं लेकिन सोए हुए हैं। आप उनसे बोल रहे हैं, बात कह रहे हैं, कोई वो जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं। बाद में पूछते हैं कि मैंने क्या कहा था, मुझे नहीं पता। जब इंसान सोया होता है तो वो ख्वाब देखता है ना। when you sleep you see a dream. As soon as you wake up, whatever was in the dream finishes. ऐसे ना, आपने ख्वाब देखी कि आप मसलन ख्वाब में आप माज़अल्लाह अगर ऐसे आपने कभी ख्वाब देखी हो कि आप बिल गेट्स बन गए। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि क्योंकि उन खुदा पैसा है तो फिर उसकी तोहमत, उसकी ज़रा तौहीन हो गई है, तो माजरत उन लोगों के लिए जिनकी खुदा की तौहीन हो गई। बिल गेट्स अगर ख्वाब में बंदा बन जाए, अपनी उसने ख्वाब देखे और ख्वाब में वो बिल गेट्स बन गया, अच्छा वो कितनी देर तक बिल गेट्स रहेगा? जब तक सोया हुआ है ना। जब जाग गया तो क्या होगा? जाग गया तो वही होगा जो वो है, right? Even in your dream you become the best, the best athlete. You go above and beyond any basketball player that has ever done. You become better than Michael Jordan or LeBron James or any of the youths who maybe aspire to become, or they become their idols. Even in a dream you become that. As soon as you wake up, what happens to it? It's gone. You're back in that same bed. You're the same person. Your basketball skills are the same as it was when you were dreaming, before your dream. It hasn't improved. Now, let me give you another dream. A person wakes up, opens their eyes, they're just a day old. They see people around, but they can't tell who they are. 18 months goes by, and they realize that these sort of figures, they always are around. Their images are kind of distorted. But whenever I cry, this person comes and seems to understand what I'm saying. Changes my diaper, gives me food. If I'm cold, makes me warm. If my stomach's hurting, gives me something. He's a nice person. He's taking care of me. And when they grow up a little bit more, they say, I should give that person a name. I don't know what their name is. This person gives them the name. Say Mummy, Ammi, And the person starts calling them Ammi, Mummy. Say Dad, Abu. They grow a little bit further down in their dream. I couldn't walk before, I can walk now. It's interesting. I used to crawl, or somebody would take me. Now I can walk. Then start eating food. Time goes by. They go through all of this schooling. What to do now? Get married. What else happens in the dream?
have children. What are these children going to do? The same dream. Everybody is having the same dream. फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, बंदा कहता है मैं तो फारिग हो गया, मैं तो जीता ही अपने बच्चों के लिए था. कितना बड़ा शिर्क आमीज ये जुमला है. आप बच्चों के लिए जिए, आपको तो खुदा के लिए जीना था. बच्चे तो उसकी अमानत थे. अमानत का तहफ़्फ़ुज़ होता है. अमानत आपके मौला नहीं बनती. जिसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो मौला नहीं हो सकता. उस अमानत को वापस करना है. मैं तो बच्चों के लिए जी रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो गया हूं. यानी जी अब आप मुकल्लिफ नहीं रहे, सुकून में हूँ, सब जिम्मेदारियां पूरी कर दी, उनकी शादियां कर दी, पढ़ा लिखा दिया, अब माशाल्लाह बस मैं फारिग हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में इसी के लिए भेजा था ना, कि वो काम जो कि हैवान भी करते हैं और ahsan तरीके से करते हैं वो हम करें और फिर वापस जाएं और कहें मैं अशरफुल मखलूकात वापस आ गया हूँ. There are fish in the Amazon, the female would lay the eggs in the mouth of the male, and these babies, they grow inside of his mouth, and it doesn't eat or anything for 6 months until the babies are big enough to go on their own. आज आप इस अशरफुल मखलूकात को बच्चे दे दो, 5 मिनट के बाद वो बीवी को ढूंढ रहा होता है कि वो किधर है. वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक जो 6 महीने खाती नहीं है, वो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखता है, खाता नहीं है, उसके मुंह के अंदर उनकी प्रोटेक्शन होती है, वो रहते हैं. उसको 5-10 मिनट के लिए बेबी सिटिंग का कह दो, वो या इवन आजकल हमारी यानी our sisters also are the same thing. Perhaps because of work and other responsibilities, they also find it burdensome to take care of the children. This is the reason Allah subhanahu wa ta'ala sent us. What happens to that dream then? One day you wake up, the house that TD owned is no longer there. क्योंकि घर अगर आप अभी mortgage लफ्ज़ आप सुना ना पहले, लैटिन का लफ्ज़ है ये, फांसी के फंदे को कहते हैं mortgage. This is where the word comes from. The bank owns the house, a person dies, what happens to that dream? What was it? The children that we worked for, what do? There are some children that don't even have time to attend the funeral of their father. They have left their fathers on the doorsteps of Husseinias and told them, do whatever you want to do with it, I don't care. For the wife's happiness, that the person, or vice versa, for the husband's happiness or the wife's happiness, that they sacrificed and lived severed relationships with their mothers and fathers, brothers and sisters, uncles and aunts. They severed their relationships with them so that their wife or husband can stay happy. What do? What can they do at that time? Karbala is supposed to wake us up from this slumber. Wake up. See what the reality is. Look at yourself. This is just a dream. One day you're going to wake up, and when you wake up, make sure you wake up now. Die before you are dead. Means wake up while you're here.
The word ilah, I was going to explain a little bit. I think, I'm not sure how long I'm supposed to speak, and उन्होंने कहा था कि उर्दू और इंग्लिश, लेकिन डिपेंड करता कि 60, 40, 90, 10 जो भी है. But I'm sure everybody here happens to understand, English. There might be some people who don't understand Urdu. तो कोशिश करेंगे कि जो भी मैं बात उर्दू में अगर आपके साथ करूं तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दूं, या जो मेन चीज़ें हैं वो कम से कम बता दें. स्पेसिफिकली जो हमारे जो यूथ्स हैं, they have a hard time sometimes understanding Urdu. They happen to be now our future, our reflection, those individuals who are going to still be here after 20 years, but majority of you and I are not going to be here. So if we gear ourselves, maybe perhaps invest in our future, it would be better than trying to go through the same sort of cycle of our own sort of satisfaction. तो कोशिश मैं करूँगा कि उर्दू के अंदर भी बात हो. तो ये जो लफ्ज़ है इलाह, क्योंकि अर्ज़ की थी कि हमें अपनी रूट्स तक जाना चाहिए, ग्रास रूट पे काम करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए. जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि हम समझ चुके हैं, हमें देखना चाहिए वाकई हकीकत में समझें या नहीं समझें. तो वो एक प्रोसेस है. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से आपके ज़हनों को उस तरफ ले जाता हूँ कि मसलन अगर कोई हमसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जमा पूछ ले तो आप क्या तर्जमा करेंगे? Simple है ना question. Somebody asked you to translate Bismillah Rahman Rahim. I mean, it's not like a thesis or anything. It's simple. We use Bismillah Rahman Rahim all the time. If somebody asked you to translate, what would you translate as in Urdu, let's say? शुरू करता हूँ लेकिन ओके पूरा बता दें. जी इंग्लिश में क्या करेंगे? Right. Now, if you look at both of these translations, keep that in mind, and let me explain what Rahman and Rahim means, and then see if our translation is precise. Okay? Rahman and Rahim are from the three letters that are the root words of Ra, Ha, and Mim. In Arabic, it's an emotion that comes into a person when they see someone who are not able to do something on their own. So in English, you can maybe perhaps call it empathy. You see someone wanting to cross the road, but they're blind. You see them, and this emotion of empathy comes in you to go and help that person cross the road because they're blind. इस जज्बे को रहम कहते हैं. ठीक है? Rahman or Rahim, they're both, the root word is the same. Now we translate that word in English we translate as mercy. Right? Now I'm going to give you the English translation and let's see, maybe it is more closer. So I begin or I seek help with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is entirely merciful, especially merciful. Right? Because Rahman in Arabic means as long as you're a creation, He's going to be merciful to you. As long as you're a creation. Even Fir'aun, in the worst of all wretched creations of Allah subhanahu wa ta'ala, still come within that circle of mercy because Rahman is for every single thing that is a creation. Rahim is specific, is special mercy. It's not for everybody. That circle is not for everybody. You need to qualify for that mercy. You need to be eligible. You need to have merit. And this mercy, which is Rahim, is going to continue for eternity. This Rahman is going to stop when the last breath is taken. So when we translate now Bismillah Rahman Rahim as I begin or I seek help, the name of Allah subhanahu wa ta'ala is entirely merciful, especially merciful. This is now closer to the Arabic.
Because beneficence is a byproduct of mercy. It's not mercy. Mehraban or Rahm, these are two separate things. जो रहम करता है वो मेहरबान हो सकता है, लेकिन मेहरबान एक और चीज है और रहम करना एक और चीज है. तो आप देखें, it's a simple thing, right? Bismillahir-Rahmanir-Rahim's translation. But with this translation now, we're a lot closer to the actual meaning in Arabic. See? And now Bismillahir-Rahmanir-Rahim becomes a concept. Think about it. Think about the entirely merciful part of Allah. Think about the especially merciful part of Allah. Just like that, the word ilah. What I had in my mind was to speak to you about ilah. Ilah is an Arabic word that they used to use for someone or something. That when that Arab used to come in contact or was in front of that something or someone, they would find within themselves that their intellect is going, like it's closing down. They're not able to think. यानी उनका ज़हन जब माऊफ हो जाता था. इसी अगर एक औरत को देखा और ज़हन माऊफ हो गया, कुछ कह नहीं सके, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो लफ्ज़ इलाह का इस्तेमाल करते. अगर किसी ऐसी खूबसूरत चीज़ को देखा कि देखने के बाद अब वो कुछ कह नहीं पा रहा, वो बिल्कुल स्टन हो गया, तो उसको वो कहते थे इलाह. ये जिस चीज़, ये जिस शख्स के बारे में हर वक्त सोचता रहता था, सारा कुछ उसका करता था, हर वक्त वही सोच में रहती थी, उसको वो कहते थे इलाह. So ilah in Arabic could be used for something or someone. It could be living or non-living. The thing is that if someone was to think about something all the time, and in front of that thing, their logic is not working, their emotions just go haywire. Like for example, iPhone 13. You know, especially for our youth and even for our elders. Now, of course, it's iPhone 14 now, so ilah changes then. Because the 13 doesn't do that to you anymore. Like 13 right now, you know, a person will go spend $2,500 on a phone. Where is the logic behind that? अक्ल माऊफ हो गई ना, यानी ज़हन काम नहीं कर रहा. कि सिर्फ वो क्योंकि अब नया, it's the next big thing, you're having that and you're willing to spend $2,500, which actually could mean that with that $2,500 you could potentially maybe help 5 or 10 families that have lost everything in the flood. Or you could pay for 2 years of education for someone in Pakistan. The families cannot afford. Or perhaps you could get 2 or 3 individuals married. They can start a new life. There might be daughters of the Prophet who cannot get married because they don't have the money. Sayyid Sadiya. Someone who's a Sayyid, it's hard for us to kind of think that way, but this is what the reality is. You're from the progeny of the Holy Prophet. He looks upon you as sons and daughters. So in front of the iPhone 14, Aql is not working anymore. Only one thought, I gotta get this phone, I gotta get this phone, I gotta get this phone. As soon as it comes out, people will line up, you know, out in the cold, in a tent. Right? No. You're looking at me as if this does not happen in Winnipeg. That is maybe only in Toronto or in other areas. No, it doesn't happen here. Eh? So this phone now fits the definition of ilah. And then also there's a verse in the Quran that says, have you not seen those individuals that have made their lowly desires as their ilah?
For example, jealousy. Jealousy is an emotion which is our lower emotion compared to compassion. Jealousy will become the ilah of someone. हर चीज में बस उनको हसद, कोई और सोच नहीं है. मसलन सास को कोई और सोच नहीं है जब अपनी बहू को देखती है सवाए हसद की. कई बहुएं ऐसी हैं जिनको सास को देख के सवाए हसद के और कोई सोच नहीं. उनकी सारी जो सुबह से शाम उठना बैठना, उनकी थॉट सब कुछ उसी हसद की. Arrogance is also a lower emotion. Ana, मैं. Eh? We have this here. आप ऐसे मुझे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो किसी के पास भी नहीं. Let me give you the definition, perhaps then you can judge yourself. Anytime you think that you are better than someone or something, you have ana. Anytime you think that you are better than something or someone, you have ana. As Musa was asked by Allah subhanahu wa ta'ala to bring something or someone at a particular place that he thinks is better than it. As Musa से Allah subhanahu wa ta'ala ने कहा कि किसी चीज़ को या किसी शख्स को लेकर आओ इस जगह पे, इस ज़मान और मकान बता दिया कि जिससे तुम समझते हो कि तुम उनसे बेहतर हो उस चीज़ से. So as Musa is looking around, now when he's looking around, he's looking at people, he's looking at things, and he can't seem to find anything or anyone that he thinks is better than them. Now time came, appointment is there, I have to be there. So he's walking towards that place. He has nothing. He's like, there's something, Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask me, did you bring something? So while he was in those thoughts, he saw a dog which was in a very wretched state. The fur was coming off, it was walking, limping, it was really dirty, skinny, Among dogs too would be on a lower class. Hazrat Musa alayhi salam put a rope in its neck and started walking. In the middle, before he got to that place, he took that rope out of the neck of that dog and put it in his own neck. When he got to that place, तो Allah subhanahu wa ta'ala ने पूछा, लायो कोई चीज़, किसी को लायो कि जिसे तुमने समझा अपने आप को कि तुम उससे बेहतर हो. Hazrat Musa alayhi salam replied, Allah subhanahu wa ta'ala, I did not find anything or anyone that I consider to be better than them. Allah subhanahu wa ta'ala said to him, even if you had brought that dog, I would have taken your prophethood away from you. अगर तुम उस जानवर को भी ले आते ना इस जगह पे, तो मैं तुम्हारे से नबूवत छीन लेता. क्यों? क्योंकि ये जो सोच है ना कि मैं किसी से बेहतर हूं, ये सोच का जो एंड है वो ये जुमला अना रब्बकुमुल आला. ये सोच वहां पे जाके खत्म होती है कि इंसान कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं. आज के फिरौन आप देख लें, सब ये कह रहे हैं, either you're with us or you're against us. You will do, say, think, live the way we want you to. And if you do that, you're with us. If you don't do that, you're against us. If you look at that one country that is standing up and saying, no, we will live the way that Ahlul Bayt al-Islam has given us a way of life. We will govern the way that Ahlul Bayt al-Islam has given us to govern. We will live that way. For that country is all the difficulties, all the sanctions, all the pressure. If they decide to say, no, you are my Rabbi A'la, you please, you choose who's going to come as the president, prime minister, cabinet, our foreign policy, domestic policy. है ना? आप सब कोई ज़हन जा रहे हैं ना कहीं पे, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. Everything will be fine. तो
this ana is one of our lower emotions. And this becomes a person's God. And you might have seen those people. Everything that they're doing in their life is just to compensate those insecurities. And then they will say, it's not important what car you drive, but it's important from which car you come out of. سنا کبھی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہو، فرق اس پہ پڑتا ہے کہ آپ کس گاڑی سے نکل رہے ہو. مثلا اگر آپ ٹیسلا سے نکل رہے ہو تو وہ ایک ہے، کرولا سے نکل رہے ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. گاڑی آپ کو اے ٹو بی لے کے جا رہی ہے، لیکن نکل کس گاڑی سے رہے ہو، یہ امپورٹنٹ. ابھی عقل کہاں گئی؟ Where is the intellect? If the car was supposed to take you A to B, it's taking you, alhamdulillah. Who cares what car you're coming out of? It's not going to make you a better person. It's not going to make you any better than anybody else. It's just superficial insecurity you're compensating because perhaps, you have all of these insecurities, and the sum of it, you're trying to compensate for the rest of your life. And then nothing stops. It's not just the Lamborghinis, it's not just the Teslas, or I'll keep mentioning the cars so that you don't feel bad. Or maybe it's a Rolex, it's a 10,000 square foot house, it's just a degree on the wall, it's Haza min fazle Rabbi. پاکستان میں دیکھا ہوا ہے نا، وہ بڑی بڑی کوٹیاں رشوت کے پیسے سے بنا کے اس پہ تختی لگا دیتے ہیں، حاضہ من فضل ربی. یہ فضل نہیں ہے خدا کا، یہ خدا کے عذاب ہے. حرام کے پیسے سے اتنی بڑی کوٹھی بنا لینا، آپ ثبوت دے رہے ہو خدا کی کائنات کو اور اس کو کہ میں یہ ہوں. چھپ بھی نہیں سکو گے. اپنے ہاتھ سے، انہیں مجرم اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیتا ہے، ہاں جی میں نے یہ کیا ہے. So this ilah can be many things. It could be things, it could be your lower emotions, it could be people. A mawahid is someone who says, money, you're not my ilah. Fame, fortune, you're not. Status, you're not. Lamborghini, Tesla, you're not. Children, you're not. Wife, you're not. Husband, you're not. La ilah, that's the muwahid. And their life reflects that. If our lives don't reflect that, we haven't taken care of the sacrifice of Imam Hussain. اگر ہماری زندگیوں یہ چیز نہیں منعکس ہو رہی تو ہم نے پھر امام حسین کی قربانی کا خیال نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے دشمن یہ چیزیں تھیں. امام حسین کو بے دنیا نے مارا ہے، امام حسین کو انا نے مارا ہے، امام حسین کو حسد نے مارا ہے. بیبیوں کے بازوں میں رسن انہوں نے باندھی ہے. ہم بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کہ بی بی زینب کے بازوں میں رسن بندھی. مسائل میں بھی پڑھتے ہیں ہم، مرثیہ میں بھی سنتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ تصور آیا کہ کوئی آیا اتنا نزدیک کہ ثانیہ زہرا کے بازو پہ رسن بند. ہمیں ان نشانوں کا دکھ ہے کہ جو بی بی چھپاتی رہی. ہمیں نشانوں کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ثانیہ زہرا یہ
قربانیاں جو دی گئی ہیں، جب امام زمان علیہ السلام سے کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو آتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ امام نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ یہ امام حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ امام نے کہا نہیں، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، یعنی کہ حضرت علی اصغر کا نام لیا۔ امام نے کہا نہیں۔ 3 دفعہ زور سے الشام الشام الشام، جو وجہ بنتی ہے امام زمان کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہے۔ یہ کوفہ سے شام تک کا جو سفر ہے، 10 سے زیادہ شہروں سے یہ قافلہ گزرا ہے۔ تاریخ میں ایک 14 کا بھی فکر۔ ہر شہر میں اس قافلے کو اسی طرح سے وہ لے کر جاتے تھے جس طرح سے یہ شام میں لے کر آئے، جس طرح سے یہ کوفہ میں۔ یعنی سروں پہ، سر جو ہے وہ نیزوں پہ ہوتے تھے، بیبیاں جو ہیں وہ رسن میں ہوتی تھیں، امام سجاد چل رہے ہوتے تھے، اور ہر اس 10 شہروں سے اسی طرح سے گزارتے تھے جیسے شام میں۔ اور جو دیکھنے والے تھے تماشا، کہ پتھر ہنس، امام سجاد علیہ السلام کی کیا نہیں گزری ان پر۔ امام سجاد کا جو امتحان ہے بہت سخت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا امتحان سخت ہے، لیکن بی بی زینب کا امتحان بہت سخت ہے، امام سجاد کا امتحان بہت سخت ہے۔ یہ جو قربانیاں ہیں یہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ اس قربانی کا کیا کیا، اس دین کے ساتھ کیا کیا۔ دو ہستیاں جن کا کہ بلندی سے گرنا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جو کہا گیا کہ ان کو کہو۔ ایک بلندی سے گرنا حضرت عباس کا ہے کہ جب بازو قلم ہو گئی اور حضرت عباس کے آنکھ میں تیر تھا، مشکیزہ جو ہے وہ دانتوں میں تھا، مشکیزے پہ تیر لگ چکا تھا، پانی گر رہا تھا، تو جس چیز نے حضرت عباس کو گرایا وہ پانی کا گرنا تھا۔ اب جب وہ گرے، انسان جب بلندی سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازوؤں سے، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو بچاتا ہے۔ یہ حضرت عباس کیسے اپنے گھوڑے سے گرے؟ اس طرح سے کہا گیا کہ اس کو بھی یاد کرو، اس کے اوپر بھی گریا کرو۔ ایک اور گرنے کو کہ جب بی بی زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا تھا، جبکہ رسن بازوں میں بندھی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کے شہداء کے لاشوں کو دیکھ کے جب بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، میں صدقے جاؤں، یہ ثانیہ زہرا کیسے زمین پہ آئی؟ بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں رسن باندھی، گلے میں بھی کہتے ہیں کہ گلے کے اندر رسن باندھ دیتے تھے اس قافلے کے لوگوں کو، اور ایک طرح جیسے تسبیح کے دانے پرو دیتے ہیں نا، اس طرح سے بی بی سکینہ جب بھی آپ کسی 4 سال کی 6 سال کی بچی کو دیکھیں نا،
تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ بی بی سکینہ کی بھی یہی ایج تھی. جب بندہ اس بچی کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کی طرف نگاہ کرتا ہے, اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چہرہ اس ہاتھ کے لائق نہیں. جیسے حضرت علی اصغر کی گردن اس تیر کے لائق نہیں تھی, میری بی بی سکینہ کا چہرہ شمر کے تماچوں کے لائق. بی بی کہتے ہیں کہ جب شمر نے مجھے تماچے مارے, جب گوشواروں کو چھینا, نہیں میں بے ہوش ہو گئی, میں گر گئی. لگے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو بی بی زینب مجھے اٹھا رہی تھی. تو میں نے چاہا کہ میں بی بی زینب کو بتاؤں کہ بی بی میرے چہرے پہ اس نے تماچے مارے ہیں, میرے کانوں سے خون نکل رہا ہے. بی بی سکینہ کہتی کہ لیکن جب میں نے دیکھا کہ بی بی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے تو میں بھول گئی, اپنی درد کو بھول گئی. یہ قربانیاں ہمیں سے سوال کرتی ہیں, یہ گریہ, یہ آنسو ہم سے سوال کرتے ہیں. بی بی سکینہ جس جو زندان ہے وہ تاریخ میں کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر تھا جس کی کوئی چھتیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, دیواریں جو ہیں وہ گرنے والی تھیں, یعنی ایک خرابہ, ایک جگہ جس کے کہ یعنی جب بارش ہوتی تھی یا جب دھوپ ہوتی تھی تو یہ قیدیوں کے لیے وہ جگہ بہت زیادہ نامناسب. بی بی کھڑی جو ہے وہ پرندوں کو دیکھ رہی ہے, پوچھتی ہے اپنی ماں سے یہ پرندے کہاں جا. بی بی سکینہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے, شام ہو گئی ہے. بی بی سکینہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ ماں ہم کب گھر جائیں گے, ہم کب گھر جائیں گے. میری بیوی آپ گھر نہیں آ سکتی واپس ہیں. خدایا یہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے نکلے, یہ وہ پیار ہے, یہ وہ محبت ہے کہ جو ہماری ماں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اور اگر تو اس محبت کا خیال نہ رکھتا تو آج شاید ہم یہ آنسو نہ بہا پاتے. تجھے ہماری حالت کا پتہ ہے, تو جانتا ہے کہ کتنے ہمارے گناہ ہیں, تو جانتا ہے کہ کتنی ہماری غلطیاں ہیں, تو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں, تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ تیرے ساتھ وعدے کیے اور ان وعدوں کو نبھایا نہیں. تو جانتا ہے, تو نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ان ہستیوں کے مسائل پہ گریہ کرے گا تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا. خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں بصیرت عطا فرما, ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے نفس سے حسد, کبر, حب دنیا, ان ساری چیزوں کو نکال دے. خالصتاً ہمیں توفیق دے کہ تو ہی ہمارا الہ اس دنیا میں ہو. خدا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر دے, ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شمار کر.
کبھی دیکھا تھا، رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت، سب مل کے پڑھیں، بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، کون جانے کہ ہے یہ کون رسن پہنے ہوئے، بیردہ روتی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کر، سسکیاں ڈوبی ہیں جس بی کی، ہائے زنجیر کی جھنکاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے داروں میں، ہائے زہرا تیری قسمت نہ ملا حق تجھ کو، ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے، تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک مہنوش کے درباروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، کہاں زینب اور کہاں شام کے لوگوں کا ہجوم، سر برہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا، ختم مرسل کا حوالہ دے کر، چادریں مانگنا بدکاروں سے، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، کس طرح بالی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں، روتے روتے سسکیاں ڈوبی ہیں معصومہ کی، ہائے زندان کی دیواروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بھرے بازاروں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا، سادات
چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا، کچھ بیبیاں یہاں ہیں کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغاں، کرتی فغاں، بکھری ہوئی تھی مقتلِ سرور میں جا بجا سادات سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں بلا سادات، ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر، کہتی بچشم تر، کہتی بچشم تر، عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، بلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زنداں میں مر گئی، تربت وہیں بنی، بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات بلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں بیبیاں لا سادات کربلا، بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں، ماں ڈھونڈے اب کہاں، ماں ڈھونڈے اب کہاں، بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان
حسين يا حسين يا حسين. توجه زيارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة على الأرواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات.